இன்னைக்கு 21வது நாள், 22வது நாள், 21வது Q&A. I don't know how I picked up the habit, but I always make a habit. If I'm putting up a substantial amount of money, I will read it fully. So I read it from the back side to the front, and I read it very clearly because it gives me a lot of ideas. If I don't read it, then I get my brother or my nephew to read it for me. So the idea that they read it is that they be trained to read it. So once my brother or nephew reads one, we have an entertaining cross session, and we keep arguing with each other. I have an auditor who is my partner who also reads those. So there's a constant chatter going on in between the four of us, on and off, to find out anything. Constant chattering is going on among the four of us. Maybe not four of us together at all times, 2, 3, 4, but there's a constant chatter going on between us. Index ஃபண்டுங்கிறது ஒரு AMC நடத்துகிற ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டு. நிஃப்டி பிசிங்கிறது க்ளோஸ் எண்டட் ஃபண்ட் விச் இஸ் ட்ரேடட் இன் தி இண்டெக்ஸ். இதான் டிஃப்ரென்ஸ். பஸ் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் விச் யூ ஆர் ட்ரஸ்ட், நம்ம மக்கள் நண்பர்தில் வந்து 25th அன்அஃபிஷியலாக 9 to 10% NPA, அன்அஃபிஷியலாக 15 to 20% NPA இருக்குது. 1.21 இஸ் அ பிளடி குட் ரேஷியோ. பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி. ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் லோன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் இட் டு கோ அப் டு 3-4%. இட்ஸ் நாட் அ பிக் இஷ்யூ அட் ஆல். HDFC வந்து பேரண்ட் கம்பெனி. அது வந்து ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் 1980s ஆரம்பிச்சது. தட் டஸ் ஒன்லி மார்ட்கேஜ் லெண்டிங். 1991 திறந்து விட்டப்புறம் HDFC லைக் ICICI already had a big expertise in housing finance retail market. So they invested in a bank and they started HDFC Bank. Then they started HDFC AMC, HDFC Insurance. So HDFC is the mother company, the promoter company. HDFC Bank is one of its holding companies. If you buy HDFC, you are indirectly holding HDFC Bank, HDFC AMC, life insurance, general insurance, and all the other companies. If you want to hold all of them together, if you buy HDFC, you hold all these company stocks. பஸ் இன் 3 இயர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சு க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போட்ட பணம் கூட கிடைக்காது. அதனால் உங்களுக்கு வந்து பிஹேவியரல் சயின்ஸ் சேஸ் தட் யூ வில் ஃபைண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் டு க்ளோஸ். இட்ஸ் அ பிக் மிஸ்டேக் யூ ஹவ் மேட், பட் யூ ஹவ் டு கண்டினியூ வித் இட். தேர் இஸ் நோ சாய்ஸ். இன் அ கிரைசிஸ், gold prices go up because gold is the ultimate currency. So other countries won't sell gold, they'll buy gold. Russia and China are buying big amounts of gold. Sir, that's your call. I cannot suggest that to you. But rates have already come down. இந்த வாட்டி திரும்பி ஸ்மால் சேவிங்ஸ் ரேட் கட் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக PF ரேட்ஸும் கட் ஆகும். PF வந்து இஸ் அ லாங் டேர்ம் ஃபோர்ஸ் சேவிங் பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் டோன்ட் ஹேவ் சேவிங்ஸ் டிசிப்ளின். ஸோ நம்ம சேர்க்கணுங்கிற டிசிப்ளின் நிறைய பேருக்கு இருக்காது. அதனால் இட்ஸ் அன் என்ஃபோர்ஸ் சேவிங். அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக சேர்க்குறாங்க. இட்ஸ் அ சோஷியல் செக்யூரிட்டி நெட். அதில் லோன் போட்டு நீங்கள் ஸ்டாக் வாங்குறது தவறு. வேறு ஏதாவது ரூட் யூஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் சென்டிங் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். நிறைய பேர் வருத்தப்படுறீங்க நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறது இல்லைன்னு. நீங்கள் திரும்பி ஒரே கொஸ்டினை 10 பேர் லைக் பண்ணீங்க, அந்த கொஸ்டினை நான் டெஃபினட்டாக செலக்ட் பண்ணுவேன். ஸோ தட் ஐ நோ வாட் யூ வாண்ட். ஐ எம் பிக்கிங் அப். நான் கொஸ்டின்ஸை ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணுறேன். ஹெல்ப் மீ டு பிக் த ரைட் கொஸ்டின்ஸ் டு ஆன்சர். இட்ஸ் நாட் ஒரு நாளைக்கு எனக்கு 200-300 கொஸ்டின் வருது. சோஷியல் மீடியாவில் வருது, வாட்ஸ்ஆப்பில் வருது, மெயிலில் வருது. டைரெக்டாக இங்கே கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்க. It's a very tough thing to do. So, and we are all working at different locations. ட்விட்டரில் நான் ரெகுலராக இருக்கேன். யார் நிறைய வருத்தப்படாதீங்க. யாரெல்லாம் இந்த கேள்விகள் ட்விட்டர் ஆன்சர் ஆகலையோ, ட்விட்டரில் நிறைய பேருக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். So you come to Twitter and ask me a specific question. I will give an answer. Don't ask me what stock to buy. Thank you, sir.